Hey guys, how are you all doing today? Once again, welcome back to my channel. Today I am back with another interesting lesson. Yes, in this lesson, I would like to teach you how to use I am familiar with in English sentences through Tamil. So, are you ready to learn? Yes, let's get started. Guys, in this lesson, we are going to learn how to use familiar with in English sentences through Tamil. Yes, இன்னைக்கு இந்த வீடியோல familiar with அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணி தமிழ்ல பேசிட்டு இருக்கிற சென்டென்ஸை எப்படி இங்கிலீஷ்ல பேசலாம் அப்படிங்கறத இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். So friends, this will be very interesting and useful. So please do watch it till the end and definitely you are going to learn something new. So familiar with அப்படினா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் மத்த விஷயங்களோட நல்லா தெரியுது அப்படினா அத நீங்க பர்టిక్యులரா சொல்லும் பொழுது familiar with அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணி சொல்லலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு குக்கிங் நல்லா தெரியுது அப்படினா உங்களுக்கு நீங்க குக்கிங் சொல்லும் பொழுது I am familiar with அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணி சென்டென்சஸ் இங்கிலீஷ்ல ஈஸியா மேக் பண்ணிக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி டான்ஸ் ஆட தெரிஞ்சாலும் பாட்டு பாட தெரிஞ்சாலும் நல்லா பேச தெரிஞ்சாலும் சோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு மத்த விஷயங்களோட நல்லா வருது அப்படினா அத சொல்லும் பொழுது familiar with அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணி சென்டென்சஸ் ஈஸியா மேக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே फ्रेंड्स, சோ இப்போ உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சரோட பார்க்கும் பொழுது இன்னும் கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். சோ now look at the structure. Familiar with. First you have to write subjects. What are the subjects? I, we, you, they, he, she, it, any boy name or any girl name. Okay friends. Plus auxiliary verbs. This auxiliary verbs according to this subject. Plus familiar with. So உங்களுக்கு எது ஒண்ணு மத்த எல்லாத்தோட நல்லா தெரியுதோ அத சொல்றதுக்கு familiar with அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, familiar with plus verb plus ing. Verb plus ing we call gerund. Okay, plus other words. So once again look at this very careful. Subjects plus auxiliary verbs according to the subject plus familiar with plus verb plus ing plus other words. This is very simple, isn't it? Yes, now look at this example. I am familiar with cooking. I am familiar with cooking. So எனக்கு cooking நல்லா தெரியுது அப்படினு சொல்றதுக்கு I am familiar with cooking. I am familiar with cooking. Okay, I am familiar with cooking. எனக்கு டான்ஸ் ஆடுறது நல்லா தெரியுது அப்படினா I am familiar with dancing. I am familiar with dancing. Okay, உங்களுக்கு டான்ஸ் ஆடுறது நல்லா தெரியுது அப்படினா you are familiar with dancing. Okay, and the second one in our list is I am familiar with playing. I am familiar with playing cricket. I am familiar with playing carom. சோ உங்களுக்கு எந்த ஒண்ணு மத்த எல்லாத்தோட நல்லா வெரிவலா தெரியுதோ அந்த இடத்துல familiar with அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணி இங்கிலீஷ்ல சென்டென்சஸ் ஈஸியா மேக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே फ्रेंड्स, and the third one in our list is I am familiar with driving. I am familiar with driving. Okay, I am familiar with driving. And the last one in our list is I am familiar with teaching. Yes, I am familiar with teaching. You are familiar with learning. You are familiar with learning. I am familiar with teaching. Okay friends, so இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ஒண்ணு மத்த எல்லாத்தோட வெரிவலா தெரியுதோ அந்த இடத்துல familiar with அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணி சென்டென்சஸ் ஈஸியா மேக் பண்ணிக்கலாம். சோ அதுக்கு உங்களுக்கு gerund. ஓகே, verb plus ing. எவ்வளவு verb plus ing தெரியுதோ அவ்வளவு சென்டென்சஸ் உங்களால ஓனா மேக் பண்ண முடியும். Okay friends, that's all. Thank you for watching this video. I'll see you soon again some other interesting video. Until bye bye. Take care.